Archaeologists are baffled by what Puma Punku was, how it looked, and what the purpose of this enormous structure would have been. For decades, Puma Punku has defied explanation. Massive stone, blocks, some weighing over 100 tons, cut with angles so precise they look machine-made. And at the center of it, all are the infamous H-blocks, perfectly symmetrical, interlocking like modern industrial components. No tool marks. No margin for your error. For years, experts said it was impossible, that ancient builders simply couldn't achieve this level of precision. But now, new high-resolution 3D scans are changing everything. Researchers captured over 12 terabytes of data from every stone. These scans don't just show the only stones, they expose hidden tolerances, microscopic patterns, and construction logic no human eye could ever see before, and what they reveal completely overturns our assumptions about how these blocks were made. Because the truth isn't advanced aliens, and it isn't primitive chisels either. It's something far more unsettling. Before we reveal what the scans uncovered, make sure to like this video and subscribe, because what you're about to see rewrites the engineering history of the ancient world. The impossible precision. Puma isn't a typical ancient site with rough-hewn stones stacked into basic structures. This is a construction project that, according to conventional history, shouldn't have been possible with the tools available at the time. The site uses two main types of stone: softer red sandstone and incredibly tough volcanic andesite, and rates about 6 on the MO hardness scale, just below quartz. This means it's exceptionally hard rock, extremely difficult to shape and carve. According to historical records, the Tiwanaku culture that supposedly built Puma Punku had basic stone hammers and perhaps some bronze tools. Trying to carve andesite with these implements isn't just difficult, it's like attempting to cut steel with copper. Technically possible, with infinite patience, but wildly impractical at the scale we see here. Yet someone not only carved these stones, they engineered them to precision that rivals modern manufacturing standards. The famous H-blocks. The H-blocks represent the pinnacle of Puma Punku's engineering mystery. These massive andesite pieces feature complex shapes that include internal right angles, recessed reliefs, T-shaped slots, and intricate grooves. When positioned next to each other, they're clearly meant to fit together, like enormous stone puzzle pieces. What makes them even more remarkable are the channels carved into them where molten bronze was poured to create eye-shaped clamps that lock the stones together. This demonstrates an understanding of metallurgy and engineering that historians didn't believe existed in this region at that time. The scale is equally staggering. The largest stone at Puma Punku weighs approximately 131 metric tons. That's roughly equivalent to 70 full-sized automobiles stacked together. Traditional theories suggest wooden rollers were used to transport these massive blocks. There's a significant problem with this explanation. The site sits far above the tree line where virtually nothing grows. Any timber would have needed to come from valleys far below east, hauled uphill across brutal terrain just to begin moving these stones. Repeating this process dozens or hundreds of times challenges the credibility of the conventional explanation. Why traditional theories failed for years. The accepted explanation followed a simple narrative. The Tiwanaku people spent countless hours pounding away at andesite with stone hammers, slowly shaping each block. Then they polished the surfaces using sand, water, and tremendous amounts of manual labor. Scientists have tested this method in controlled experiments. It works when creating one small block. The problem emerges when scaling this up to match what we actually see at Puma Punku. Creating one perfect 90 degrees corner is one thing. Creating hundreds of tons of identical interlocking blocks with consistent precision across the entire site is something else entirely. The pace of the primitive method simply doesn't match the immense scale, consistency, and standardized design visible throughout Puma Punku. Either these people had a workforce so enormous it would rival modern construction operations, or a crucial piece of the puzzle was missing.
This gap opened the door to alternative theories. One popular idea is the geopolymer or liquid stone theory. This hypothesis suggests the Tiwanaku didn't carve these stones at all. Instead, they supposedly possessed knowledge of a chemical process that allowed them to dissolve, andite into a liquid slurry, and pour it into molds like ancient concrete. This would explain the sharp angles and complex shapes. However, most geologists strongly reject this theory. When examined at the molecular level, the stones show all the characteristics of natural quarried rock with no evidence of reformation or artificial bonding. Experts found themselves trapped between a traditional explanation that seemed inadequate and fringe theories that lacked scientific support. The Altiplano Project and 3D Scanning Revolution. That's when researchers decided to approach the problem differently, instead of debating what ancient people could or couldn't accomplish. They launched the Altiplano Project, a massive 5-year international effort designed to collect comprehensive data and analyze it objectively. Teams from universities in Bolivia, Germany, Japan, and the United States deployed cutting-edge 3D scanning technology. High-resolution laser scanners mapped over 150 individual stones down to microscopic precision, capturing every surface detail. Ground-penetrating radar searched for buried structures and hidden features beneath the visible ruins. Chemical analysis examined metal traces left on the bronze clamp points. Photogrammetry created precise three-dimensional models from thousands of overlapping photographs. Satellite imaging traced possible quarry routes and ancient pathways. Astronomers investigated potential celestial alignments throughout the site. The 3D scanning effort produced more than 12 terabits of raw data, essentially creating a complete digital replica of Puma Punku with millimeter-level accuracy. The crucial difference in this approach was its precision. These weren't simple photographs or rough measurements. The 3D scans captured every microscopic tool, every subtle angle variation, every weathered surface detail. This level of data allowed researchers to analyze the site in ways never before possible, revealing patterns and techniques that had remained hidden for over 1,500 years. What the 3D scans revealed when researchers began analyzing the massive data set from the 3D scans, something extraordinary emerged. Redgar Siege. For the first time in history, Puma Punku could be digitally reconstructed with absolute precision. For centuries, archaeologists have walked through the scattered rubble, attempting to visualize what the original structures might have looked like, but visualization comes with bias and assumptions. The 3D scan data eliminated guesswork by comparing thousands of tool marks captured in microscopic detail and matching broken fragments like pieces of the world's most complex jigsaw puzzle. Researchers digitally reassembled the site. What emerged wasn't a simple temple or courtyard. According to the 3D reconstruction, Puma Punku was once a massive multi-level architectural complex featuring a raised platform, mound with precise geometric proportions on each side. Multiple interior chambers, arranged in systematic patterns, connected gateways and corridors forming integrated pathways. An intricate network of precision carved water channels. The water channels proved particularly fascinating. The 3D scans showed they were carved with such exactness that water would flow through them at specific rates, creating large, shallow pools. These pools were positioned to reflect the night sky, essentially using water as a giant mirror for astronomical observations, ceremonies. This was only the beginning of what the scans revealed. The factory system discovery. The most shocking discovery from the 3D scan data wasn't about appearance. It was about manufacturing process. The scans revealed that Puma Punku wasn't constructed stone by stone through trial and error or traditional masonry techniques. It was manufactured using a sophisticated system of standardization and prefabrication. The detailed 3D analysis found that 45 of the famous H-blocks were carved from a single master template. The spacing of grooves, the angles, the recesses, all
mathematically identical within thousandths of an inch. The 3D scans could measure these tolerances with unprecedented accuracy, confirming that this level of standardization was deliberate, not accidental. This suggests something resembling a factory assembly line, not individual craftsmen. Working independently, the 3D scanning went further, identifying approximately 19 separate block types that repeat throughout the entire site. By combining these standardized building blocks in different configurations, the builders could create walls, gateways, terraces, and water systems. Every major structural element. The scans proved this wasn't guesswork. They could overlay digital models of blocks from different areas of the site and find exact matches down to microscopic surface features. In other words, Puma Punku operated on this principle of modular construction with interchangeable prefabricated components, designed centuries before this concept. Supposedly existed in human engineering, mathematical precision encoded in stone. Since once the three-dimensional reconstruction from the scan data was complete, researchers began running mathematical analyses across the entire site. Another layer of sophistication emerged: sacred geometry. The 3D measurements repeatedly displayed specific proportions, particularly the ratio 1 to 1,000, 618 chalmchoses, 618, known as the golden ratio, or phi. This mathematical constant appears throughout nature and has been used by architects and artists for millennia as an expression of beauty, harmony, and divine proportion. The scan data traced this ratio through doorway heights, slab widths, spacing between gateways, and overall structural proportions. The builders clearly weren't just concerned with structural integrity. They wanted the architecture to embody fundamental mathematical principles. The precision of the 3D scans made this discovery possible. Previous measurements using traditional tools lacked the accuracy to confirm these subtle mathematical relationships. We shall see. Laser scanning technology could measure distances and angles with millimeter precision, revealing patterns that had been invisible to researchers for generations. An astronomical machine. Os dados da digitalização 3D foram então comparados com cálculos astronômicos. Pesquisadores anteriores haviam identificado alguns alinhamentos com solstícios e equinócios, mas os dados espaciais detalhados das digitalizações revelaram algo muito mais complexo. A análise revelou alinhamentos sutis que apontavam para constelações específicas, trajetórias das estrelas polares, posições de parada lunar e, o mais intrigante, posições celestes, como teriam aparecido por volta do ano 536 d.C. A conclusão foi profunda. Puma Punku não era meramente um local cerimonial. Funcionava como uma gigantesca máquina astronômica. Um instrumento de precisão projetado para rastrear não horas ou dias, mas ciclos celestes que abrangiam séculos. As varreduras em 3D possibilitaram medir as orientações exatas de paredes, portões e canais com uma precisão sem precedentes. Quando esses dados espaciais foram comparados com registros astronômicos históricos, os alinhamentos tornaram-se inegáveis. Então, as varreduras revelaram algo ainda mais perturbador: um sistema de alerta cósmico. Usando os alinhamentos astronômicos e os padrões matemáticos revelados nos dados da varredura 3D, os pesquisadores propuseram algo perturbador. Puma Punku pode ter sido projetado não apenas para observar os céus, mas também para prever eventos cósmicos catastróficos. Ao analisar os movimentos celestes codificados no layout do local por meio de medições 3D precisas, os cientistas detectaram ciclos repetidos que pareciam apontar para raras perturbações cósmicas, chuvas de meteoros, fluxos de detritos de asteroides ou retornos de cometas que poderiam representar ameaças à Terra. Em outras palavras, Puma Punku pode ter servido como um mecanismo de alerta precoce, registrando padrões de perigo cósmico e preservando esse conhecimento para que as gerações futuras reconheçam essas ameaças celestiais recorrentes. O aspecto arrepiante surge quando as varreduras 3D analisam o padrão de destruição do local. O mapeamento espacial, detalhado, mostrou que as pedras espalhadas,
não correspondem aos danos típicos de um terremoto. A direção e a dispersão dos destroços sugeriam algo muito mais violento e repentino. Usando as localizações precisas capturadas nos dados da varredura 3D, os pesquisadores calcularam a força cinética necessária para deslocar blocos de várias toneladas pelas distâncias observadas. Os resultados foram consistentes com explosões aéreas ou eventos catastróficos de inundação. Essencialmente, o mesmo tipo de desastre cósmico que o local poderia ter sido projetado para prever pode ter sido responsável por sua destruição. Evidências de conhecimento avançado perdido. O que mais impressionou os pesquisadores não foi a tecnologia em si, mas as implicações reveladas pela análise da varredura 3D. Não se tratava de extraterrestres ou ficção científica. As evidências apontavam para algo muito mais significativo. Uma civilização humana perdida que alcançou um nível de conhecimento em engenharia e astronomia que rivalizava com o que consideramos avançado hoje. As digitalizações em 3D documentaram uma cultura que existiu há 1500 anos, possivelmente muito mais antiga, que demonstrou capacidade para projetar sistemas de construção modular sofisticados com componentes padronizados, criando peças de pedra pré-fabricadas com precisão de milésimos de polegada. Construção de instrumentos complexos de rastreamento astronômico alinhados aos ciclos celestes. Incorporando princípios matemáticos avançados em arquitetura permanente, compreendendo ciclos cósmicos de longo prazo e seus potenciais perigos. Então, essa civilização desapareceu. Sem declínio gradual, sem manuais de instruções preservados, sem culturas sucessoras óbvias, dando continuidade aos seus métodos. O conhecimento simplesmente acabou, restando apenas ruínas silenciosas e pistas fragmentárias, que as digitalizações. 3D. Agora nos ajudam a decifrar. Um padrão global emerge, o que torna as descobertas da digitalização 3D em Puma Punku verdadeiramente perturbadoras. Não é apenas o que elas revelaram na Bolívia. É a constatação de que este sítio parece fazer parte de um padrão mundial muito maior. Em todo o mundo, encontramos sítios megalíticos que compartilham características surpreendentemente semelhantes e aparentemente impossíveis. Machu Picchu, no Peru, apresenta suas famosas paredes de granito, encaixadas com tanta precisão que inserir até mesmo uma lâmina fina entre as pedras se torna impossível. Sem argamassa, sem cimento, apenas pedra bruta encaixada com uma precisão impressionante. Supostamente construída no século XV, muito depois de Puma Punku, a estrutura de pedra remete a técnicas de sítios misteriosas muito mais antigos. Baalbek, no Líbano, abriga o trilito, 3 enormes blocos de calcário, cada um pesando mais de 800 toneladas, que fazem parte da fundação de um antigo templo. Cada bloco é mais pesado que um Boeing 700 e 47 totalmente carregado. Próximo dali, encontra-se a Pedra da Mulher Grávida, um único bloco com mais de 1000 toneladas. Guindastes modernos teriam dificuldade em levantá-lo. No entanto, acredita-se que engenheiros da antiguidade o cortaram, moldaram e transportaram usando ferramentas primitivas. Guip, na Turquia, subverte completamente nossa compreensão da cronologia da civilização humana. Datada de aproximadamente 11.000 anos atrás, é anterior à escrita, à agricultura e até mesmo à roda. No entanto, o sítio arqueológico apresenta pilares de calcário em forma de T, perfeitamente esculpidos, e pesando até 20 toneladas, dispostos em padrões circulares com alinhamentos astronômicos e intrincadas esculturas de animais. Segundo os livros didáticos, os povos daquela época eram supostamente simples caçadores-coletores, sem a organização ou o conhecimento necessários para a arquitetura monumental. A Grande Pirâmide de Gizé permanece um dos monumentos mais estudados e, ao mesmo tempo, menos compreendidos da história da humanidade. Sua base está alinhada com o norte verdadeiro, com uma precisão impressionante, de apenas uma fração de grau. Construída com mais de 2 milhões de blocos de calcário, alguns pesando 15 toneladas cada, transportados e posicionados com uma precisão que desafia as ferramentas que acreditamos que os construtores possuíam. A estrutura incorpora constantes matemáticas como π e a proporção áurea, enquanto seu layout espelha o alinhamento do cinturão de Órion no céu noturno. Ao examinar todos esses sítios em conjunto, Machu Picchu
Baalbek, Göbekli, as pirâmides e Puma Punku, um padrão perturbador emerge. Continentes diferentes, culturas diferentes, períodos históricos diferentes. No entanto, a mesma alvenaria complexa, a mesma obsessão pela geometria perfeita, o mesmo conhecimento astronômico codificado na arquitetura. Será que essas civilizações descobriram independentemente o mesmo conhecimento? Ou estamos diante de fragmentos dispersos de algo muito maior? Um legado global de ciência avançada perdida? Os dados de escaneamento 3D de Puma Punku reforçam essa possibilidade inquietante. A verdade sobre os blocos H. Os novos escaneamentos 3D finalmente revelaram como os blocos HB de Puma Punku foram realmente feitos, e não por meio de métodos primitivos de martelamento com martelos de pedra, como os historiadores acreditavam há muito tempo. Em vez disso, os dados da digitalização documentaram um sistema sofisticado de fabricação padronizada, cálculo astronômico, precisão matemática e pré-fabricação modular que só agora começamos a compreender. A digitalização a laser 3D capturou evidências irrefutáveis. 45 blocos H idênticos, esculpidos a partir de um único molde mestre, medidos com precisão de milésimos de polegada. 19 tipos de blocos padronizados, combinados como peças de um kit de construção, suas dimensões preservadas nos dados digitais. Proporções perfeitas da proporção áurea, presentes em todo o sítio arqueológico, reveladas por meio de medições com precisão milimétrica. Alinhamentos astronômicos que rastreiam ciclos cósmicos de séculos de duração, confirmados por meio de análises espaciais precisas. Um sistema de produção em escala industrial que não deveria ter existido há 1500 anos, agora inegavelmente documentado em mais de 12 terabytes de dados de escaneamento 3D. As implicações são ao mesmo tempo notáveis e profundamente perturbadoras. Não estamos apenas diante de impressionantes construções antigas em pedra. As digitalizações em 3D forneceram evidências de uma civilização avançada perdida. Uma civilização que compreendia engenharia e astronomia em níveis comparáveis às nossas capacidades modernas, mas que desapareceu tão completamente que restam apenas ruínas de pedra enigmáticas para contar sua história. O que aconteceu com os construtores de Puma Punku? Teria sido um desastre natural, uma catástrofe cósmica, um colapso social ou algo completamente diferente? O mistério se aprofunda mesmo com as digitalizações em 3D, revelando algumas respostas. Talvez essa seja a lição mais importante que essas pedras antigas nos ensinam. O conhecimento é frágil. As civilizações são vulneráveis, e os avisos codificados na geometria podem ser mais relevantes para o nosso futuro do que queremos admitir. As digitalizações 3D finalmente nos deram a tecnologia para ver o que nossos ancestrais estavam tentando nos dizer. A questão agora é se somos sábios o suficiente para isso.